Yes, karibu tena katika channel yetu ya Feaboy TZ. Hii ni site nyingine tena ambayo inafahamika kwa jina la Yii Shop. Okay, the poor and middle class work for money and the rich let money work for them. Kwa hiyo watu maskini na watu wa klasi ya katikati wanafanya kazi kwa ajili ya money au kwa ajili ya pesa, lakini watu matajiri pesa inafanya kazi kwa ajili yao. Choose your country. Kwa hiyo sehemu ya kujiunga utapaswa ujaze fomu hii. Sehemu hii utaselect your country, chagua nchi yako, enter one username, enter telephone number. Okay, enter telephone number, enter your password, confirm your password, then click register au sign up. Okay, uta click register. Kwa hiyo nita select country or language, English, enter username, only one, Fearless TZ. Telephone, I'll use this one. Enter your password. Then baada ya kuweza kumaliza namna hii, wewe punguza sauti. Kwa hiyo ukishamaliza kujaza namna hii, utaklik sehemu hii ya register. Registration successful kama jinsi unavyoona hapo. Kwa hiyo baada ya hapo sasa, nachotakiwa kufanya ni ku login. Okay, kwa sign in success. Ngoja tuone. Kwa hiyo kama jinsi unavyoona, join my team every half hour every day, winning 10,000 a month is just the beginning. Every invitation is seed of opportunity, a lot of wealth and freedom, unlimited sharing, big rebates. Come on, the first layer is still 10%, the second layer is still 5%, and the third layer is 2%. Confirm. Kwa hiyo ukijiunga tuna site hii, cha kwanza utapewa dola ngapi? Utapewa balance ya dola 10. Then utabonyeza sehemu hii iliyoandikwa start making money. Okay, start making money. Ila ukitaka kuinvest pia utainvesti sehemu hii hapa iliyoandikwa top up. Hapa ni ku withdraw, this is invitation code. Okay, commission today, total commission baada ya kufanya order hizo. Lakini sijajua kama order itawezekana kufanya bila kudeposit, then let's try. Inawezekana. VIP 0, minimum balance $10, current level commission 1% and order ni 2, na VIP 1 ni $30 kujoin, commission 1%, order ni 3. VIP 2 order ni 4, $100, na VIP 3 ni $500, commission 1%, order ni 5. Okay, VIP 4 order ni 6, kwa hiyo zinaongezeka. Kwa hiyo current level ni VIP 0, ambayo sasa tuta click sehemu hii ya start making money. Let's see kama tunaweza kugrab hizo order 2 au kama hatutaruhusiwa, lakini commission ipo, tunaruhusiwa. Kwa hiyo nita click sehemu hii grab order, as you see, then click submit. Click here, order processing completed, as you see. Kwa kama jinsi unavyoona tayari nimepata commission ya 0.08 na click tena hapa, then baada ya hapo click submit. Pata commission ya 0.17. Kwa hiyo order 2 tayari zimeshaisha na commission niliyoipata ni 0.17. Okay, description of the order grabbing, welcome, the commission for channel is this one. Okay,
Kwa hiyo baada ya hapo, ngoja tuangalie sehemu ya akaunti. As you see, available balance 10.17, lakini hapa maana yake una dola 0.17. So shipping address utaijaza, lakini pia utabind USDT kama una mpango wa kudeposit, then change password. Okay, na minimum deposit ni 1. Kwa hiyo ikifika $1 ndipo unapoweza kudeposit. No, so kudeposit, ku withdraw. Minimum withdraw is $1. Kwa hiyo uta grab order mpaka utakapofika, lakini pia ukimuinvite mtu akijiunga akiwekeza utakuwa unapata faida. Let's see withdraw. Can you withdraw that 10? Account name, cell phone number. After the wallet is approved, you need to log in to the withdraw money, withdraw amount. Withdraw amount, that one. So sasa nataka nikakuonyeshe jinsi ya kuweza kuchukua wallet yako na kuja kuiweka hapa, kuibind. Utaingia kwenye wallet yako. Kwa hiyo baada ya wallet yako kufunguka namna hii, unachotakiwa kufanya ni kuclick sehemu hii ya tether au USDT, then click sehemu hii ya receive. Baada ya hapo uta click copy hiyo address ili uweze kutuma address yako kuweza kubind kwa ajili ya withdraw. Then tunarudi nyuma, uta click sehemu hii hapa iliyoandikwa no, iko wapi? This one. Uta click sehemu hii iliyoandikwa bind USDT. Okay, then kusa sehemu hii. Ikishafunguka your identity information, real name utaweka jina lako halisi. Let's say Juma Isa. Contact 0627, this one. Your bank card information, USDT TRC20, address. Sasa ile address unakuja unaipaste hapa, paste namna hii, then more information, email sio lazima, then click modify. Success. Kwa hiyo modification success, hapo tutakuwa tumeshamaliza. Kwa hiyo utarudi hapa kwenye withdraw. Baada ya kurudi hapa utaona amount hiyo 10.17, then enter amount namna hii 0.17. Please enter a valid value, the two nearest value. Kwa hiyo means hiyo haijafikia minimum withdraw ni 1. Withdraw amount will arrive in your bank account tomorrow. Minimum 1. Okay. Kwa hiyo mpaka hapo tuangalie kingine ambacho ni jinsi ya kuweza kurecharge au kutop up. Kwa kutop up pia vile vile unaweza ukaclick sehemu hii iliyoandikwa add au jumlisha. Then ukisha click sehemu hii utaandika amount ambayo unataka kurecharge hapo. Kama ni 2, kama ni 1, utachoose mwenyewe hapo, au kama ni 100, kama ni ngapi. Baada ya hapo utarecharge. Okay, as you see utarecharge, utamaliza. Then kitu kingine ni team report au namna ya kuweza kujiunga. Kwa hiyo ili uweze kujiunga na site hii, basi kuna invitation code. Narudi nyuma kidogo hapo kwenye home. Kirudi sehemu hii utaklik sehemu hii ya invitation, then utaklik copy invitation link like this. Shamaliza. Kwa hiyo asante na karibu tena.